ஹாய் காய்ஸ், நாங்கள் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறது வந்து நட்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து லீக்ஸ் 150 கிராம், உப்பு தேவையான அளவு, பெரிய வெங்காயம் 2, முட்டை 3, கேரட் 100 கிராம், ஹாஃப் லைம், ரசமுசு 1 பேக்கெட், கொட்டத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கீரி சம்பா அரிசி 750 கிராம், ஃப்ரைட் பட்டானா 50 கிராம், பீனட் 50 கிராம், ஃப்ளம்ஸ் 50 கிராம், பாதாம் 50 கிராம், green peas 50 கிராம். So guys, let's start the video. Garlic pieces, வெங்காயம், ரசமுசு, பாதாம், முட்டை, தேவையான அளவு உப்பு, சில்லி பவுடர், கேரட், பெரிய கொட்டியா, லீக்ஸ், guys, இதுக்கு உப்பு போதாட்டி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடு. Fried green peas, fried banana, fried peanut, plums, guys, let's add lime for the delicious.
ஜினமோட்டோ ஒலிவ் ஆயில் அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஓகே. காய்ஸ், எங்களோட நட்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. ஸோ நீங்களும் இதை மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you in the next video.